and shalom to all JNF trustees and friends. You're watching the weekly edition of Channel 2 News, a magazine specially edited for you and brought to you by the Channel 2 News Company, Israel's leading news outfit. We selected the most important, interesting, and exciting stories for you, those that made this week here in Israel. We wish you a pleasant viewing experience. In the evening, Israel's state flag was lowered to half-mast. This marked the official beginning of Holocaust Memorial Day. The annual opening ceremony took place at Yad Vashem in Jerusalem. This year's Holocaust Memorial Day focused on the pain of release and the return to life. The stories told of the difficulty of concentration camp survivors to rehabilitate their bodies and minds and restart their lives. Some in their countries of origin, some in Israel. Israel's President Reuven Rivlin, who was only 6 years old at the time of the Holocaust, related to these tribulations. אני זוכר את ראשוני הניצולים אשר הגיעו לעיר ירושלים. טיפין טיפין נחשפו בפנינו פניה ומדדיה של הזוועה. אצלם ראינו בפעם הראשונה את המספר על היד. תחילה חשבנו שדעתם נטרפה עליהם. אט הבנו שהעולם הוא שנטרף. And there are those who relate the Holocaust to the present. Prime Minister Benjamin Netanyahu harshly attacked the superpowers regarding Iran's nuclear plans. He referred to the powerlessness of the international community in identifying the threat posed by Tehran. האם העולם באמת למד מהטרגדיה הבלתי נתפסת, האוניברסלית והיהודית של המאה הקודמת? הלוואי שהייתי יכול לעמוד כאן ולומר לכם שהתשובה לכך חיובית. ההסכם הרע שמתגבש עם איראן מלמד שהלקח ההיסטורי לא הופנם. Prime Minister Netanyahu promised that today the Jewish people know how to defend themselves. Pundits believe the Prime Minister's remarks were directed mainly at the world's leaders, especially those in the United States. כשם שהנאצים שאפו לרמוס את הציוויליזציה ולהשליט במקומה את הגזע העליון עלי האדמות, תוך השמדתו של העם היהודי, כך חותרת איראן להשתלט על האזור וממנו להתפשט הלאה, תוך כוונה מוצהרת להשמיד את מדינת היהודים. As every year, 6 torches were lit in memory of the 6 million Jews murdered by the Nazis. Holocaust survivors lit the torches with the help of family members. משואה ראשונה יעלה אברהם הר שלום. Avraham Har Shalom was transported to Auschwitz in 1944, but he managed to escape. כשנכנסנו לאושוויץ, ההורים והסבתא נשלחו לתאי הגז מיד עם בואנו, אחי אחרי כמה שבועות, ואני היחידי שנשארתי. אני ברחתי מאושוויץ. מסביב למחנה היה שטח גדול שבו היו עובדים. שם לא היה גדר מחושמלת, היו רק מגדלי שמירה. ירו אחרינו, רצנו בערך 18 קילומטר, והצלחנו להגיע לנהר הוויסלה. 2 נשים אלמוניות הניקו לי את חיי. אמי היהודייה והמצילה שלי הלא יהודייה. משפחתי ואני הן התוצאה של מעשה מופלא של אהבה, הקרבה וחסד. אני מרגישה מבורכת למות כאן היום, בטקס הזה, בעיר הזו, במדינת ישראל. כולנו רקמה אנושית אחת חיה. Holocaust Memorial Day events took place not only in Israel. 11,000 people, among them Holocaust survivors, educators, diplomats, and young people, took part in the March of the Living at the Auschwitz-Birkenau extermination camp. 70 years after the camp's liberation, the March of the Living is a symbol to the triumph of life.
נשאר איתו. שמתי את זה כמטרתי החשובה, לספר את האמת על היכולת של העם שלנו. On the eve of Holocaust Memorial Day 2014, large-scale official ceremonies were taking place in the big city squares. But at the same time, hundreds of homes and apartments in Israel were hosting a ceremony of a different sort. Some 800 Holocaust survivors took part in the Memories in the Living Room project last year. They came into the living rooms of young people around Israel. היא אמרה אחד אחד, אין לך אמא, אין לך אבא. יש לך אח. 5 years ago, Chana Gofrid shared her story in Nadav's living room in Hod HaSharon. Since then, their friendship has grown steadily, and so has the project. זה היה הגג פתוח, והיה ככה בין הארבעים, ובמשך הזמן כבר נעשה קצת חושך, והגיעו חבר'ה צעירים, ואני חשבתי בליבי, ואני עכשיו מגלה את זה, חנה, את אישה מאושרת. כל האנשים הצעירים האלה באו לשמוע אותך, הרי זה נפלא. זיכרון בסלון בעצם נולד מתוך איזשהו צורך, איזשהו פער לגבי ההתחברות והיכולת להתקשר לנושא של השואה בצורה מאוזנת ומכבדת, אז רקחנו איזשהו מענה לפער הזה. אם יהיו שאלות אפשר לשאול תוך כדי סיפור. Every year, the evening begins with a survivor's testimony, continues with a musical interlude, and ends with a debate moderated by the host. This is the standard format, which can be found on the organization's website. In 2015, tens of thousands of young people were expected to take part in the project. This required an extensive campaign recruiting Holocaust survivors. המטרה שלו היא בעצם להגדיל את הזיקה והקשר בינינו לדור הצעיר אל ניצולי השואה ולסיפור שלהם. The response at the retirement homes was good. בתל אביב כרגע יש 100 בתים שמשתתפים בתוכנית הזו, בפרויקט למעשה. כל סיפור יש לו מקום וכל סיפור מעניין. אז מה שמך? אני רוצה לעשות את זה. בשביל האנשים שלא ישכרו, בשבילכם שאתם תדעו וכולנו ידעו. Today, the project's initiators seek to create an experience that is neither rigid nor frozen. Their aim is to make the question, where are you going for Holocaust Memorial Day, important. One thing is certain, this evening is important not only for the youthful hosts, but also for the elderly who survived the Holocaust. הסיפור שלנו נשאר, הוא לא נשאר בסלון, הוא נשאר בלב של כל אחד ואחד, ועובר הלאה והלאה, והלאה והלאה, ועם ישראל חי. אתה חוגג יום, חוגג יומיים, חוגג שלושה, ומה אתה עושה ביום הרביעי? חוזר לעבודה, ומדע הוא מרתק או אינסופי. When Professor Aaron Chekanover walked into his labs at the Technion Medical Facility this morning, his step had just as much spring as it had 10 years ago when he was awarded the Nobel Prize for Chemistry. But this week was a little different. אין ספק, הדרך תמיד מתחילה כאן. Professor Chekanover and his colleagues published new, groundbreaking research in the most prestigious journal in their field. Experts say because of this discovery, mankind will be better equipped to fight cancer in the future. Chekanover and his colleagues found 2 new proteins that can dramatically shrink cancerous tissues. אני פה ממש מתרגש מכל ממצא, מכל שיחה עם סטודנט, מכל קילוף קטן של סודות הטבע. This discovery unveiled the fundamental structure of a malignant protein, one of nature's best-kept secrets. Unveiling the fundamental structure of a malignant protein, one of nature's best-kept secrets, led Professor Chekanover, along with Professor Avram Hershko, to the Nobel Prize ceremony in Stockholm and membership in the world's most prestigious club. That research, in turn, became the starting point of a new study, one that tags so-called good proteins. גילינו שחלבון שהיה ידוע במשך שנים שמגרה דלקת ועלול גם לגרום לסרטן, כשמעלים את הכמות שלו, הוא הופך את פניו, הוא הופך ממיסטר ג'קל או מדוקטור הייד למיסטר ג'קל או ההפך, והוא מדכא גידולים באופן מדהים. הנה יש לנו כאן חלבון שמיועד לפירוק. אנחנו מדביקים לו את תג המוות, זה חלבון אחר, קטן יותר, שמוזרק פנימה והופך לחתיכות קטנות.
This discovery may be relevant to various types of tumors, like those in the brain, breast, and prostate. Although the medical community is encouraged by the results, Professor Chukanover says that there is still a long way to go before the results can be translated into an actual treatment for cancer. העובדה שאין איש שמזנק כנשוך נחש על תיק החינוך ואומר, זה החמצן של המדינה הזאת, אותי היא מדהימה. זה התיק החשוב ביותר. בשביל מה קיים משרד אוצר? כדי להפנות תקציבים לחינוך ולבריאות ולחברה. מתקיימת פה חברה, נכון? Professor Chukanover has a burning desire to find solutions to medical problems. While he believes a professional should be appointed Minister of Education, he too knows that this vision is impractical. Until a professional is appointed minister, Chukanover will continue to valiantly, successfully fight on our behalf against the enemies within, those hiding inside our bodies. לפני 3 חודשים גילו לי את המחלה, מלא לבוא לבית ספר, לא ללכת לאימונים כבר, לגמרי התהפכו החיים. 17-year-old Noga Barkan from Shoham is an 11th grade high school student and, in her spare time, a rhythmic gymnast. 3 months ago, Noga was diagnosed with lymphoma. Since then, Noga has received a series of treatments meant to halt the spread of the disease. During the recent Passover vacation, while her friends were on a heritage journey to Poland, Noga was forced to stay in the hospital for intensive chemotherapy. When her hair began falling out, she decided not to hide anything and to share the sight of her shaved head with everyone. כשהחברים היו בפולין, אז התגלחתי בדיוק, והחלטתי להעלות את התמונה לאינסטגרם, כדי שלא יחטפו את השוק שרואים אותי, אלא מעבר למסך, גם לי יותר קל וגם להם יותר קל. When students in her class saw the pictures on Instagram, they decided a bold gesture was needed to express their solidarity. המקלחת הראשונה. The morning Noga returned to school, she was surprised by the moving reception, the warm hugs, amid dozens of shiny heads. הגעתי לבית ספר והייתי פשוט עמומה ממה שהלך שם. לפני הרבה שנים ראיתי שאחת נראה לי מארצות הברית חלתה בסרטן. חברות שלה גילחו את השיער בשבילה ונורא אהבתי את הרעיון. ואמרתי איך שראיתי שנוגה גם חלה בסרטן, אני ישר אמרתי אם זה יגיע למצב שהיא תצטרך להוריד את השיער, אז אנחנו עפים על זה. Noga's schoolmates proved that there are things which extend far beyond exams and grades. They discovered something important that they can teach others, a meaningful lesson in friendship. לאנשים שגידלו שיער חצי שנה, והיה להם, אף פעם לא היה להם שיער קצר, פתאום הם עם קרחת, זה היה ממש מרגש. ורעדתי, לא הפסקתי לרעוד מהתרגשות. Avshalom Tubali is a seasoned oud player, and today Avshalom arrived at the train station that may soon become his new place of employment. Recently, open auditions were held in Dizengoff Center by Asaf Amdursky and Middleman for any musician who could shine in a few moments of impatient attention from hurrying passengers. אין ז'אנר שמתאים יותר מז'אנר אחר, זה רק העניין של קצת יותר פלפל וכריזמה ובעיקר להתגבר על הרעש של תחנת רכבת. The railway offered performers exposure to an audience, provided them with an amplifier system and a steady salary. יש גם את כל מיני חבר'ה מבוגרים שכנראה לא ניגנו מזמן או שאין להם מקום כל כך לנגן ופתאום מקבלים פה במה. מספיק בשביל לדעת שאתה מקצוען.
Around the world, train stations are known as places where musicians can make their debut, and as good a place as any to try out new material. Recently, the New York subway even allowed a DJ to hold a party in one of the cars. This in an attempt to get the passengers to tear their eyes away from their smartphones. Avshalom, who performs and plays in several groups, is accustomed to challenging situations, and now he will also add the train to his repertoire. יש מקום לאומנות באמת לצאת החוצה בקשר ישיר עם האנשים שעוברים וחוזרים, וזה יכול לתת להם קצת משהו, ככה איזה פנינה במשך היום שהם עוברים ושומעים מוזיקה חיה. סך הכל בוקר ישראלי זה דבר עלול להיות מאוד מאוד אפור. אנשים בשעה קשה מאוד הולכים לעבודה שהם לא כל כך אוהבים. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. זה רגע נחמד שאתה יכול פתאום לשמוע צלילים יפים כאלה בבוקר, להכניס לך קצת שמחה בלב, זה דבר חשוב. העולם גדול גדול, יש בו את הכל. Soon, the sounds of music will become part of the scene at the railway stations during peak hours. Your role as passenger is only to try and give the performers a few seconds of your attention. It may be worth your while. Thank you for staying with us in this weekly edition of Channel 2 News for JNF trustees and friends. For more articles and live updates, you're welcome to go to our websites, Mako or Reshet. We will meet again next week. Until then, all the best, shalom and goodbye.